So the membrane is pulled inward by the cytoskeleton. Cytoskeleton dia akan tarik membrane tu. Macam mana dia boleh tarik dengan senangnya? Sebab animal cell dia tak ada plant cell. Animal cell tak ada plant cell. Tak ada plant cell. Animal cell ada cell wall. Animal cell tak ada cell wall. So bila dia tak ada animal cell ni, tak ada cell wall, tak ada cellulose, so dia boleh tarik dengan senang. Sebab tu dia akan show the formation of cleavage furrow. Okay. Then a contractile ring, okay, a contractile ring which consists of microfilaments, okay, which microfilament tu refer kepada actin and myosin. It will form on the cytoplasmic side of the cleavage furrow. So it will form here. Okay, it will form contractile ring. Macam ada gelungan ring, okay, bentuk bulat. Okay, cleavage furrow will deepens. Okay, cleavage furrow will deepens and reducing the diameter of the ring and pinch off. So cleavage furrow dia akan masuk ke dalam and then dia akan pinch off, dia akan form lah two daughter cell. So cytokinesis in animal cell, it will show the formation of cleavage furrow. Cytokinesis in plant cell, it will of plate. Cytokinesis plant cell, it will show the formation of cell plate yang ni. Tengah-tengah ni adalah cell plate. So how cell plate is formed? This is formed when the vesicle derived from Golgi body. Okay, the vesicle derived from Golgi body, it will move along microtubule to the middle of the cell. So dalam sel ni ada microtubule juga. So vesicle ni, dalam vesicle tu ada karbohidrat. Karbohidrat yang akan membentuk cell wall. Apa karbohidrat yang akan membentuk cell wall? Apa karbohidrat yang akan membentuk cell wall? Pandai Sakinah. Pandai Trigena. Pandai Afrina. Betul. Okay, cellulose. So dalam vesicle tu ada cellulose. So vesicle tu dia akan bergerak ikut microtubule ni. Okay, microtubule tu dia akan form macam track, laluan kereta api. Contohlah laluan. So dia akan ikut bergerak kat situ. Okay, so bila dah vesicle tu pergi pada tengah ni, the vesicle then it will enlarge and fuse to form a cell plate. Dia akan membesar, dia akan fuse together. Okay, dia akan fuse, okay, fusion. Dia akan fuse dengan other vesicle to form cell plate. And then the cell plate will expand outward and fuse to plasma membrane. Okay, the cell plate akan expand keluar macam tu and dia akan fuse dengan plasma membrane. A new cell wall forms between the membrane and forming two cells. Okay, Right? So this is the difference that shows the formation of cytokinesis in animal cell. So the cytokinesis in animal cell, it shows the formation of cleavage furrow. Okay, cleavage furrow. Cleavage furrow. Okay, deepens and then it will pinch off. Cytokinesis in plant cell, it will show the formation of cell plate. Okay, it will show the formation of cell plate. Okay, dia akan show cell plate macam ni and then separated. Okay, alright. Okay, this is cytokinesis tower. Okay, cytokinesis tower in Doha, in Qatar. Okay, bayangkan daripada proses yang macam kita nampak tak berapa penting pun dalam sel. Tapi macam mana arkitek yang boleh came out dengan this idea. Okay, diorang nak bina dekat Doha, Qatar, diorang nak bina satu building yang diberi nama Cytokinesis Tower. Okay, kalau awak tengok ni, dia macam ada dua. Okay, dia ada dua sel yang tengah separate. Okay, dua sel yang tengah separate. Tengah-tengah ni adalah dia punya macam elements. Okay, elements. Okay, ni macam simbolik. Macam kalau awak tengok ni nampak macam symbolic of cytokinesis tower. Symbolic of cytokinesis. So, arkitek ni dia kreatif. Okay, dia macam boleh bayangkan diambil daripada satu proses dalam biologi, dia transformkan jadi satu building yang macam ni. Okay, Cytokinesis Tower in Doha, Qatar. Okay, dia baru nak build 2021. Dijangka siap lagi 4 tahun, 2025. So 2025 nanti awak umur berapa? Berapa awak? 2025. 2025 umur apa? 24.
Berapa yang umur 20-25? Awak umur berapa? 23. Duk, duk, 23. 23 tu kira dah kerja ke? Ke belajar lagi? Belajar lagi kot. Oh, belajar lagi kot. Oh, belajar lagi. Okay, so tak cukup lah duit untuk pergi sana. Okay, mungkin nantilah. Okay, nanti macam awak dah belajar dah kerja kan. Kerja, nanti pergilah. Tengok Cytokinesis Tower. Okay, dekat Doha, Qatar. Bila awak ambil gambar, tag saya. Okay, ni tag. Oh, medium cerita berapa? 9 tahun lepas. Contoh. Okay, kalau saya hidup lagi lah. Right? So, ni kita panggil sebagai biomimicry. Biomimicry architecture. Banyak building dalam dunia ni diorang buat, diorang inspired by bio punya elements transform into building. Contohnya kalau kita tengok yang ni. Okay, example of biomimicry architecture in Gherkin, London. Okay, saya pernah ambil gambar lah dekat Gherkin ni. Tapi tak adalah nampak sebesar salam ni, nampak kat bawah ni je. Okay, the Gherkin in London inspired by Venus flower basket sponge. Okay, kalau awak tengok, dia di-inspired by sponge. Okay, nanti masa SEM 2 nanti awak akan belajar chapter biodiversity. Phylum Porifera. Okay, bila kita belajar pasal sponge. So, dia sponge ni, bukan sponge buat 4 segi tu, tak. Itu spesies lain. Ni sponge yang kita belajar. Okay, sponge yang kita belajar nanti, dia memang rupa dia macam ni. Okay, bentuk bulat, macam tu. Okay, ini Esplanade Theatre kat Singapore. Okay, jiran kita. Inspired by durian. Durian. Okay, durian. Daripada buah durian je, dia boleh came out dengan building yang macam ni. And then Eden Project in England. Eden Project is the greenhouse. Okay, greenhouse punya greenhouse, one of the largest greenhouse in the world. Okay, as you can see here, it is inspired by pollen grain. Okay, pollen grain. Diorang study, selain diorang study soap of the bubbles, they study about pollen grain. So they build this greenhouse based on the structure of pollen grain. Bolehlah pergi. Saya tak pernah pergilah. Saya tak pernah pergi. Right. Ni adalah biomimicry architecture. Nanti siapa cakap belajar bio tak boleh sambung engineering. Boleh lah sebenarnya. Okay, engineering boleh, arkitek boleh, semua boleh. Okay. Nak tak nak je sekarang ni. Alright. Similarities. Okay, this is comparison between mitosis of in plant animal cell. Kita ada similarities, kita ada 3 similarities and 4 differences. Similarities are they prepare for cell division in metaphase by aligning chromosomes at equator. And second similarities, the spindle fiber pull chromosome apart in anaphase. Okay, yang ketiga, DNA condense. Okay, DNA condense and 2 nuclei form. Yep. So the differences are, okay, the differences between mitosis in animal and plant cell, involvement, first adalah involvement of centriole. Animal cell, centriole are involved. While plant cell, centrioles are absent. Plant cell tak ada centriole. Kalau tak ada centriole, macam mana dia buat mitosis? Macam mana? Mitosis, meiosis, macam mana plant cell? Macam mana dia buat mitosis ataupun meiosis? Anyone? Boleh kita tahu tak? Macam mana? Awak rasa dia buat macam mana? Guna tali. Macam mana? Macam cakap dengan cermin. Macam mana? Anyone? Tak tahu ke? Ada orang getak ni. Tak tahu, madam. Madam, is it because of the centrosome region? Okay, it's not a centrosome region. Okay. Okay, iyalah saya semua pun tak tahulah. Okay. Dia tak ada, plant cell dia tak ada dia ada centrosome tapi dia tak ada centriole. Dia hanya ada microtubule organizing center. Okay, microtubule organizing center. Okay, microtubule organizing center. Yang ni lah dia akan
dia macam tempat untuk mikrotubule berhimpun and then akan form spindle fiber. Okay, tapi tak apa, tak payah tahu lebih-lebih, ini masa degree nanti. Alright, formation of ester. Animal cell ada ester, plant cell tak ada. Plant cell tak ada centro, tak ada ester. Okay, and then for animal cell, cytokinesis involve formation of cleavage furrow, and the cleavage furrow formed by microfilament, actin and myosin. And cleavage furrow will deepens and pinch off. Okay, cleavage furrow ni dia akan ke dalam and then dia akan pinch off. While plant cell, it involve formation of cell plate, and cell plate formed by vesicle. Mana datang vesicle-nya tadi? Mana datang vesicle tadi? Golgi. Golgi apparatus, Golgi body. Ya, betul. Pandai. Thank you. Cell plate enlarge and fuse to form plasma membrane. Location of animal cell, it occur in somatic cells throughout the body, while plant cell occurs in meristem tissue, which are shoot apex and root tips. Okay, kalau untuk importance of mitosis, apa yang pentingnya mitosis ni? First adalah untuk genetic stability. Okay, genetic stability. Macam mana genetic stability tu? The chromosome number, okay, the chromosome number and genetic material need to be maintained across generation. Okay, chromosome number tu kalau start dengan 46, so maintain sampai bawah pun 46. Okay, kalau yang kedua, importance yang kedua adalah untuk growth. Okay, the number of cell within organism increase by mitosis. Daripada kita baby sampailah sekarang, itu proses grow kan, proses tumbesaran. Tumbesaran tu daripada kita kecil sampai ke besar, tumbesaran tu disebabkan proses cell division. Adalah cell division, cell differentiation, cell enlargement. So cell division ni adalah salah satu yang membuatkan kita besar, grow. Okay. Yang ketiga adalah cell replacement. Replacement of old, worn out or damaged cells and tissues involve mitosis. Contohnya kalau awak terluka, okay, jari terluka, okay, dia tak terluka lubang, kalau terluka contoh terpotong, potong-potong bawang, kejap lagi ke ataupun malam sikit ke nak tolong mak kan, potong bawang terpotonglah jari. Tak ada potong habis, potong sikit. Okay, terluka. Kalau terluka, tak adalah sampai bila-bila, sampai awak umur 30 tahun pun terluka. Luka tu biar je. Okay, lubang situ je, tak. Okay, sel kita akan diganti by mitosis, cell replacement. Regeneration. Some animals are able to regenerate whole part of the body. Okay, setengah animal tu boleh regenerate whole part of the body. Contohnya cicak. Okay, cicak. Dia punya ekor. Okay, dia punya ekor cicak tu, dia boleh grow lagi. Okay, and arms in starfish. Starfish apa? Patrick Star. Tengok kan SpongeBob? SpongeBob. Tak adalah ni SpongeBob, tapi Patrick Star ni, okay, walaupun okay, dia suka-suka, dia tengah suka sekarang ni. Okay, dia punya badan lengkap 5. Tiba-tiba jari dia punya badan terputus. Bila badan dia terputus, dia still bahagia. Sebab apa? Dia boleh hasilkan satu individu lain. Dan juga boleh tambah balik yang baru. Okay, itu adalah regeneration. Okay, regeneration, Patrick Star. Asexual reproduction. Mitosis is the basis of asexual reproduction, the production of new individual of a species by one parent organism. Contohnya kalau kita tengok species Hydra species tu obo-obo, jellyfish. Kalau Hydra species, dia boleh undergo asexual reproduction. So kita ada 5 importance of mitosis: genetic stability, growth, cell replacement, regeneration, asexual reproduction. Okay, ini tak adalah. Alright. Okay, meiosis. Define chromatic, homologous chromosome, and synapsis, bivalent tetrad, chiasma, crossing over, and centromere. State the stages of meiosis 1 and meiosis 2 and explain the behavior of the chromosome at each stage. Okay, before we proceed on meiosis, I want you to do, wait.
Kita pernah buat ke Mentimeter? Kita pernah buat ke? Nah, Pernah kan? Ada. Okay. So tahulah kan? Alah, Allah laparnya kejap Okay. Saya rasa macam puasa hari ni. Makan, tak sempat makan. Mana tak sempat makan? Kau mesti busy juga kan? Kelas daripada pukul 8 ke? Kelas korang? Yes. Ya ke? Ya. Kesiannya. Itulah, nak buat macam mana kan? Life is hard. Okay. So go to menti.com, insert the code 94727631 94727631. Okay. Tak nak diri. Okay, dia balik. Okay, 94727631. Saya tak sure saya dah tanya soalan ni ke tak. Tapi kalau dah tanya pun korang jawab je lah. Okay, 22. Lagi. Kita ada 28 kan? Nanti 4. Madam. Ya. Kita ada 28. Ya. Apa dia? Siapa panggil saya? Okay, ada lagi nak masuk? Okay, saya start ada lagi. Sekejap, 25. 6. Lagi 2, lagi 2. 27. Okay, lagi satu. Ada siapa yang tak boleh masuk ni? Ya, saya proceed Okay, during what phase of the cell cycle does the cell grow? Look at your phones. Okay, cell grow masa bila? Kejapnya saya bagi masa. 4, 3, 2, 1. Okay, time's up. The answer is G1 phase. Okay guys, G1 phase. That's the answer. Alright, cell grow masa G1. M dia dah tak grow dah. G2 pun dia tak grow. Okay, next question. Question 2 out of 3. Cytokinesis in animal cell will show the formation of 45 seconds. Cytokinesis in animal cell will show the formation of 33 seconds. 30 seconds. Okay, the answer is cleavage furrow. Cytokinesis in animal cell, we show the formation of cleavage furrow. So the answer is cleavage furrow. And berapa dia jawab kat sini, sorry. 20 orang yang jawab cleavage furrow. Very good, bagus. Okay, ini adalah jawapan betul. Soalan tak tanya produk
mitosis apa? Okay, ataupun produk of cytokinesis. Tak. Soalan tanya cytokinesis in animal cell. Animal cell ni, cytokinesis tu akan nampak macam mana? Dia akan show apa? Cleavage furose ini salah sebab spelling salah. Okay, cytoplasm confirm lah salah, celah mana? Okay, alright, next. Question 3 out of 3. Enter to start countdown. Okay, uncontrollable cell growth is known as yes, uncontrollable growth is known as cancer. Okay, kalau cell growth, cell division yang kita tak boleh control, kan kita boleh control. Yang, uncontrollable, okay, dia tak stop. Divide je. Itu dikenali sebagai cancer. Apoptosis adalah cell death. Okay, cell death. Patutnya macam ni. Patut kalau kita punya sel non-stop dividing, dia patutnya dah initiate apoptosis. Tapi ni tak. Ini terus dia pergi kepada cancer. Okay. So siapa yang jawab paling, siapa number 1? Okay, Jude number 1. Okay. Very good. Okay, answer the fastest. Very good, Jude. Alright. Apa lagi? Okay. Then we move on to the next one, which is meiosis. Kita akan pergi kepada seterusnya, iaitu meiosis. Okay. Untuk meiosis, apa yang awak kena tahu adalah define chromatic homologous chromosome, synapsis, bivalent, tetrad, chiasma, okay, tetrad, chiasma, crossing over and centromere. Yang kedua adalah state the stages of meiosis 1 and meiosis 2. Okay, state the stages, meiosis 1, meiosis 2. Explain the behavior of the chromosome at each stage. So kita tengok satu-satulah, kita tengok A, B and C. Okay, first before we proceed on the terms, okay, terminologies in the cell in the meiosis, kita tengok dulu apa maksud meiosis. Meiosis refer to the division of a germ cell which produce 4 daughter genetically non-identical haploid daughter cell. Okay, division of germ cell which produce 4 daughter genetically non-identical haploid daughter cell. So yang kita boldkan tu itu adalah keyword. So kena ada. Okay, kena ada dalam definition. Each having half the chromosome number of the parental cell. So it occurs in germ cell. So meiosis takes place in the germ cell that located in reproductive organ, okay, which are gonad and testis. Okay, occur in the germ cell that located in reproductive organ. Okay, it produces gamete, which is our sperms and ovum, and each daughter cell has half the chromosome number as the parental cell. Okay, if the parental cell start with diploid, the 2N, the akan jadi haploid. Okay, dia akan jadi half the chromosome number. Contoh kalau kita punya sel adalah 46, kita punya gamete cell berapa? Parental cell 46, gamete cell kita berapa? 23. 23. Thank you Manisha. Thank you Izati. Okay, 23. Alright, mungkin soalan sangat senang lah pun awak malas nak jawab ke apa. Tak apa. Okay, thank you teman saya. Okay, meiosis causes genetic recombination. Okay, genetik yang recombination. Sebab itulah bila bila genetic recombination ini dia akan menyebabkan kita lain pada lain. Maksudnya muka kita lain dengan muka siblings kita. Unless you are identical twin. Okay, unless you are identical twin. Adakah twin dalam ni? Tak ada. Tak ada twin. Okay.
Meiosis involve DNA replication during interphase 1 only in the parental cell, and the two size division, meiosis 1 and meiosis 2. Okay, meiosis 1 and meiosis 2. It occurs during gametogenesis, which is formation of sperm and eggs in animal and formation of spore in plant. So meiosis ni ada dua lah, meiosis 1 dengan meiosis 2. Meiosis 1 dengan meiosis 2. Okay, first meiotic division and second meiotic division. Apa yang perbezaan dia antara meiosis 1 dan meiosis 2? Apa perbezaan? Ada pindah silang. Pindah silang. Nak pindah pi mana Afrina? Pindah silang. Betul, pandai. Hang pandai. Bahasa Inggerisnya apa Afrina? Pindah silang. Cross. Cross. Apa cross? Crossing over Afrina. Kan? Crossing over. Lama sangat pause-nya. Okay, crossing over. Pandai. Afrina beritahu saya, meiosis beza dia ada crossing over ataupun pindah silang. Meiosis 1 ada crossing over. Lagi ada apa? Diana tadi macam nak cakap something, Diana. Tak. Lagi? Siapa? Boleh beritahu saya? Number of chromosomes. Number of chromosome. Yup, number of chromosome will be half. Okay, betul. Number of chromosome. What else? Thank you, Jude. In meiosis 1 is separation of homologous chromosome. And then meiosis 2 is sister chromatid. Okay, perfect. Okay. Meiosis 1, separation of homologous chromosome. Meiosis 2, separation of sister chromatid. Itu adalah konsep yang penting yang awak kena tahu. Apa beza meiosis 1 and meiosis 2? Separation homologous chromosome meiosis 1, separation sister chromatid meiosis 2. Okay, so this is the process of meiosis. I mean the general process of meiosis, starting from the human that have 46 chromosome, and then it will undergo meiosis to produce meiosis 1 and meiosis 2 to produce a haploid chromosome number. Then after fertilization, from the male gamete and the female gamete, it will produce diploid zygote. Okay. So the terminologies in cell division, the terms. First is homologous chromosome. Chromosome having the same structural features, iaitu chromosome tu ada sama same shape, size and centromere position. Okay. Homologous chromosome tu adalah kromosom yang ada sama size, shape dan centromere position. Satu daripada mak, satu daripada ayah. Satu bawa gene daripada mak, satu bawa gene daripada ayah. Siapa ke mesej saya? Izati kot? Izati Atira? Izati ke? Bawa mesej saya pasal gene daripada mak ayah tu. Okay. So Atira ada mesej saya lah, dia tanya. Atira pun antara TikTokers yang berjaya ya guys. Okay. Dia mesej saya, dia tanya saya, betul ke kalau fizikal kita dapat daripada ayah, kalau kepandaian daripada mak? Okay. Kita fizikal tu, contoh fizikal tu terlalu general. Ada spesifik trait yang kita dapat daripada ayah. Contohnya kita punya ketinggian dipengaruhi oleh ayah kita, jin ayah kita. Okay, kita punya jin pada ayah. Kepandaian kita, kita punya intelligence datang daripada mak kita. So awak pandai ke tak pandai, bukan pandai ke tak pandai, maksudnya awak pandai, you punya intelligence itu daripada mak awak. Okay, itu adalah dia punya antara jin yang inherit daripada mak, antara jin yang inherit daripada ayah. Okay, itu macam fun fact lah, nak cerita sikit. So human kita ada 23 set of homologous chromosome. So gini adalah kita punya karyotype. Okay, ini adalah kita punya pair. Okay, 23 pair of homologous chromosome. Satu daripada mak, satu daripada ayah. Okay, besar duduk dengan besar, kecil duduk dengan kecil. Ikut sekufu. Okay, sekufu. Siapa yang sekufu duduk dengan sekufu. Siapa yang nak kahwin pun nanti cari yang sekufu. Contoh. Okay, nak kahwin ada selalu dengar orang cakap, nak kahwin cari yang sekufu.
sekufu dari segi apa? Tak tahu. Mungkin dari kepandaian, mungkin dari kekayaan, mungkin dari segi apa? Kecantikan, tak tahulah. Okay. Alright. Kalau kita tengok kat sini, gambar ni, ini dia ada berapa pair of homologous chromosome? Ada berapa pairs tu? Ada berapa pair? Ada 2. Ya, Afrina. Yes, Kiritina. Kamila, betul. Ada 2 pair. Okay, Sakinah, betul. Ada 2 pair. Pair pertama, pair kedua. Ada 2 pair of homologous chromosome. Okay, kita tengok seterusnya iaitu chromatid. Chromatid is a thread-like strand formed from a chromosome. This is chromatid. Okay, chromatid. Each chromosome divides along its length into 2 sister chromatids. The 2 chromatids are the exact replica of each other. So, ini adalah sister chromatid. Okay. Centromere. Centromere adalah the constricted ataupun narrow waist region joining the 2 sister chromatid. Centromere adalah dia punya pinggang. Contoh dia punya pinggang. Pinggang dia yang slim and slender ni, itu kita panggil sebagai centromere. Kromosom punya pinggang. Chromatid punya pinggang. Okay, centromere. Synapsis. Synapsis adalah proses the pairing of homologous chromosome during prophase 1. So kalau awak tengok gambar kat sini, okay, ini adalah proses synapsis. Daripada dia duduk jauh, bila masuk prophase 1, dia akan duduk dekat. Pairing, dia akan start pairing. Dia akan start cari partner dia yang sama tinggi, sama pendek, sama cantik, sama kaya, sama lawa. Okay, dia akan duduk sekali. Okay, pairing of homologous chromosome. Alright, bivalent. Bivalent adalah structure formed when a pair of homologous chromosome is in synapsis state. So, bila dia tengah duduk sebelah-sebelah macam ni, okay, macam pengantin macam ni, duduk sebelah-sebelah, okay, kita ada term kita guna iaitu bivalent. Bivalent tu dah menunjuk kepada 2. Bi tu 2. 2, bivalent. So, bila satu, sini satu, sini satu. Satu bivalent. Okay, satu bivalent, 2. Kalau tetrad, kita ada 1, 2, 3, 4. Tetra tu dah menunjukkan 4. So, bila 1, 2, 3, 4, satu tetrad. Okay, satu tetrad. Kalau kita tengok kat sini, ada 1 homologous chromosome, 1 bivalent, 1 tetrad. Okay, kalau kita tengok dekat gambar mana Okay, sini. Ada berapa pair of homologous chromosome? Ada berapa pair? 2. Okay, 2 pair of homologous chromosome. Ada berapa bivalent? 2. 2 bivalent. Ada berapa tetrad? 1. 2 tetrad. 2. 2 tetrad. 2 tetrad. Sebab apa? 1, 2, 3, 4. 1 tetrad. 1, 2, 3, 4. 1 tetrad. So 2 tetrad lah. Okay. Bivalent apa? 1, 2, 1 bivalent. 1, 2, 1 bivalent. Okay. Kiranya term homologous chromosome, term bivalent, term tetrad tu sama. Semua sama. Kalau 36 homologous chromosome, 36 bivalent. 36 tetrad. Okay. Alright. Okay, crossing over. Crossing over, macam Afrina cakap tadi, pindah silang. Okay, pindah silang. Crossing over adalah proses of exchange of genetic material between non-sister chromatid. Okay, exchange of genetic material between non-sister chromatid. Yang ni. Non-sister chromatid. Non-sister chromatid maksudnya dia tak share centromere yang sama. So, non-sister chromatids of homologous chromosome during prophase 1. Okay, crossing over ni adalah proses pertukaran genetik material. Tempat yang berlakunya proses pertukaran tu kita panggil sebagai chiasma. Okay, site of crossing over. Region of crossing over we call that as chiasma. Chiasma singular, chiasmata plural. Kalau kita tengok yang ini, chiasmata.
dia label sebagai chiasmata. Sebab apa? Dia tunjuk kepada dua region. Okay, dua region. Right? Okay. Okay, this is the just extra information that I include in my slide. So this is sister chromatid. Kalau dia tunjuk kat sini. But soalan mungkin dia suruh bagi gambar. Soalan mungkin bagi gambar and they ask you to label. Okay. This is sister chromatids. Okay. Yang share same centromere. Kalau yang ini tak sama kan, dia tak share same centromere, so that is non-sister chromatids. Alright, and then we have what else do we have here? And then we have homologous chromosome. Yang hijau ni adalah homologous chromosome, yang dua ni adalah non-homologous chromosome. Kenapa non? Sebab dia tak sama size, tak sama shape, tak sama centromere position dia. Sebab tu kita panggil sebagai non-homologous chromosome. Okay, so kalau untuk yang ini, sebab awak ada 28 orang, so tak boleh buat lah soalan ni. Sebab maksudnya bukan tak boleh buat, maksudnya tak boleh kita tak boleh guna apps ni. Okay, sebab apps ni untuk 25 orang saja. So in a human cell at prophase 1, berapa tetrad? Okay, berapa tetrad? Boleh tak letak dalam chat message? Okay, soalan dia tanya, in a human cell at prophase 1, berapa tetrad yang kita ada? Boleh tak letak dalam chat sama ada jawapan A, B, C ataupun D? Tak dalam chat? C, C, D, B. D pun ada? So, D pun ada? Ya Allah. A. A banyak kita punya sel. Banyak kita punya kromosom. Okay. Okay, still right. C. C Okay, Anis Nurjiha Syamimi. Kenapa A? Kenapa A? Anis? Madam. Ha? Tersilap tekan. Okay, apa yang kalau tak silap, apa jawapan awak? Saya nak jawab C. Kenapa? Kenapa? Sebab sel manusia 23. Yang 23 apa? 20, 23 apa? Anis? Tiga apa? 23 butterfly? 23 kumbang? 23 apa? Anis? Mudah hilang. Okay, yang lain kenapa jawab C? Aiman, kenapa jawab C, Aiman? Tak ada 23 Yelah 23 apa? kromosom. Kromosom? Ya. Okay, thank you, Aiman. Terima kasih atas feedback. Hana. Hana, kenapa C, Hana? Hana. Set. Hana left meeting. Terima kasih, Hana. Okay, jawapan dia adalah C. 23. Kenapa? Sebab kita ada 23 pair. Okay, Aiman, Anis, bukan 23 je. 23 apa? 23 pair of homologous chromosome. So, bila 23 pair of homologous chromosome, 23 pair, 23 bivalent, 23 tetrad. So, jawapan dia adalah C. Okay, so saya akan explain pasal meiosis 1. Okay, meiosis 1 dulu. So, as Kirtina said, meiosis 1, Kirtina ke? Kirtina ke Manisha? I know it's Manisha. Manisha cakap kalau meiosis 1 is separation of homologous chromosome. Okay, separation of homologous chromosome. So homologous chromosome is separated. Okay, dia separated. Kalau kita boleh tengok kat sini, okay, daripada couple kita pisahkan dia. Okay, kita pisahkan dia. Right? Meiosis 2, okay, meiosis 2
Daripada sister kromatik ni, kita pisahkan sister kromatik tu. Separation of sister kromatik. Okay, so kita tengok apa itu meiosis 1. So meiosis berlaku dalam germ cell. So kalau kita tengok ni adalah cross section of testis. Okay, production of sperm takes place in seminiferous tubule. Okay, seminiferous tubule, and the site is seminiferous tubule, it consists of primordial germ cell. Okay, and then the meiosis takes place in primordial germ cell. Okay, so dapatlah meiosis 1, meiosis tu dapatlah 4 ekor pula. Dapatlah 4 sperm ni. Okay, 4 sperm ni yang bergerak-gerak ni. Okay. Alright. Stages of meiosis. We have meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 consists of 4 stages. Prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Prophase 1. Prophase 1 is the important. Many important events occur in prophase 1. Okay, banyak important event berlaku dalam prophase 1. Prophase 1 is the longest phase, and this phase can be divided into 5 stages. Leptotin, zygotin, pakitin, diplotin, dikinesis. Tak perlu tahu leptotin tengah berlaku apa, zygotin tengah berlaku apa, dan seterusnya. You just need to remember the general the chromosome behavior during prophase 1. Okay, just tahu ada 5 stage. Bawah prophase 1 ada 5 stage. Leptotin, zygotin, pakitin, diplotin, dikinesis. So leptotin, this is when the chromosome become visible. Okay, masa prophase 1 chromosome become visible and have not associated in pairs yet. Masa prophase 1 ni, okay, ada juga berlakunya proses synapsis, iaitu proses pairing of homologous chromosome. Ini adalah synapsis. Okay, synapsis ni akan berlaku dan dia akan form bivalent or tetrad. Okay, semasa prophase 1, event penting yang berlaku adalah synapsis. Synapsis occur. Homologous chromosome will come together as a pair called bivalent or tetrad. Next, second event is crossing over. After they pair up together, they will cross. Okay, the process crossing over occur. Crossing over occurs. This is when the non-sister chromatids of homologous chromosome exchange their genetic material. Okay, crossing over occur at chiasma. Okay, cakap yang macam tu. Kalau nak cakap ayat yang perfect, cakap sekali dia punya region. Crossing over exchange crossing over between non-sister chromatid of homologous chromosome to exchange their genetic material at chiasma. Okay. Next, we have separation of homologous chromosome that are paired in the bivalent then begins. So dia akan macam lepas dia tukar genetic material ni, dia akan macam open sikit dia punya kaki. Okay, dia akan open sikit separation of homologous chromosome tu. Dia akan open sikit dia punya kaki. Dikinesis, this is when the chromosome becomes thicker. Okay, the chromosome becomes thicker, chiasma appear as open crosses, and nucleoli and nuclear envelope will disappear. Okay, ataupun dispersion. Okay, dispersion of nucleoli and nuclear envelope. Okay, itu adalah prophase 1. Ada lagi, prophase the centriole akan migrate to the poles. Okay, centriole will migrate to the pole and the nucleolus disappear, nuclear envelope has dispersed. Okay, lastly, the spindle fiber form. Okay, lastly, the spindle fiber form. Right? Yang itulah, itu adalah prophase 1. Apa event yang penting berlaku masa prophase 1? Apa tadi? Apa tadi event yang penting berlaku masa prophase 1? Synapsis. Synapsis lagi? Crossing over. Crossing over. Crossing over. Dekat mana? Kat chiasma. Kenapa nak crossing over? To exchange their genetic Genetic material. Okay, very good. Bagus. Okay, faham. Alright, then we go to metaphase 1. Metaphase 1, this is when the bivalence ataupun tetrad
ataupun homologous chromosome, okay, awak boleh guna 3 term You can use bivalent, tetrad or homologous chromosome. Okay, this is when the bivalent become arranged at the metaphase plate. Okay, the bivalent arranged at metaphase plate. So you can see the bivalent or the homologous chromosome susun cantik dekat sini. Okay, dekat metaphase plate. Alright. Spindle fiber will attach at the centromere. Okay, spindle fiber will attach at the centromere. One chromosome of each pair facing each pole. So dia punya susunan macam ni lah. Kalau centriole dia dekat sini, dia kena baring macam ni. Okay, sebab nanti nak tarik. Okay, sebab soalan mungkin akan suruh awak lukis. Soalan mungkin akan suruh awak lukis. So bila dia centriole dia duduk atas bawah, dia akan line up secara baring tu lah. Okay, anaphase 1. Anaphase 1, this is when the spindle fiber shorten and pull homologous chromosome. Okay, spindle fiber shorten and pull homologous chromosome. So, kalau awak perasan, dekat sini kita semua guna, dekat meiosis 1, kita guna homologous chromosome. Kita guna bivalent, kita guna tetrad. Term yang kita gunakan tu. Okay, kita tak masuk lagi sister chromatic. Sebab meiosis 1 adalah separation of homologous chromosome. So kita guna term homologous chromosome ataupun bivalent ataupun tetrad. Okay, masa anaphase 1, homologous chromosome separate and move towards opposite pole. Okay, dia bergerak pergi ke opposite pole. Masa telophase 1, the chromosome arrive at the opposite poles, number of chromosome is already half. So masa telophase 1, kita contoh kalau kita human cell masa telophase 1, dia dah jadi 23 dah. Okay, dia bukan lagi 46, dia dah jadi 23. Spindle fiber usually disappear, the nuclear envelope reform and nucleoli reappear, followed by cytokinesis. Okay, so followed by cytokinesis. Dapatlah 2 daughter cell. Tapi meiosis tak stop dekat sini. Meiosis akan sambung kepada meiosis 2. Okay, meiosis 2. Meiosis 2 ni sama macam mitosis. Dia punya explanation sebiji macam mitosis. Yang lain dia adalah meiosis 2 ni dia ada 2 sel. Kalau mitosis dia ada 1 sel. Tapi explanation dalam tu sama. Okay, explanation sama. Kalau meiosis 2 we have 4 stages, sama juga. We have prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Okay. Prophase 2, this is when the nucleoli, nuclear envelope disappear. Okay, and the chromosomes shorten and thicken. Okay, nuclear envelope disappear, chromosome akan shorten and thicken. Centriole, kalau dia ada, dia akan pergi kepada opposite poles. New spindle fiber will appear. Okay, prophase 2. Sama je. Okay, sama je macam mitosis. Sama, kromosom line up at metaphase plate ataupun awak boleh cakap sister chromatic. Okay, sister chromatic ataupun kromosom line up at metaphase plate. Anaphase 2, sister chromatic separate and move. Okay, separate and move towards opposite poles of the cell. Sister chromatics apart. Okay, spindle fiber will pull the sister chromatic apart to opposite poles as 2 individual chromosome. So sister chromatic akan separate and move towards opposite pole. Centromere akan bergerak dulu. Okay, centromere will move first. During telophase 2, chromosome arrive at the opposite poles. Okay, chromosome arrive at the opposite poles. Nuclear envelope and nucleoli reform. Okay, nuclear envelope dengan nucleoli akan ada baliklah. Chromosome will be uncoiled and lengthened. Okay, chromosome daripada bentuk macam ni, dia akan jadi uncoiled and lengthened. Spindle fiber disappear. Ada satu lagi cytokinesis yang akan menghasilkan 4 daughter cell. Okay, 4 haploid daughter cell. Okay, so this is the stages of meiosis 1 and meiosis 2. Okay, stages of meiosis 1 and meiosis 2. Alright. Okay, so meiosis, the parent cell is diploid. So kalau kita tengok kat sini,
Kita tengok gambar ni, parent cell diploid. Okay, meiosis ploidy stage dia sekarang ni kita ada 2n equals to 4. 1, 2, 3, 4. 2n equals to 4. Okay. DNA ada berapa? DNA akan jadi 8. Sebab apa? Ada 8 kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kaki. Ingat ni sebab soalan pernah tanya. Okay, sebab student mostly tak dapat jawab. Katakanlah 2n. 2n equals to 26. DNA berapa? Student tak dapat jawab. Okay. So contoh yang kita bagi simple lah. 2n equals to 4. 1, 2, 3, 4. Berapa DNA? Ada 8. Okay. So bila meiosis 1, 2 daughter cells haploid akan form. N sama dengan 2. DNA sama dengan 4. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Masa 4 daughter cell, masa meiosis 2, dia akan hasilkan 4 daughter cell yang juga haploid, tapi DNA dia akan jadi 2 sahaja. 1, 2. Okay? Boleh ke yang ni? Boleh. Boleh. Alright. Okay, kalau boleh kita pergi kepada conformative. Okay, saya dah assign. Okay, saya dah assign soalan untuk awak buat. Okay, kita pergi pada conformative. Saya dah post dekat Google Classroom. You can see, you can check your Google Classroom. Okay, kita tengok. Sekejap saya share dekat sini. Okay. So kalau kita tengok, tengok pada soalan kita tengok pada soalan dulu. Okay, tengok pada soalan dulu. View responses. Okay, kita tengok zoom in. Okay, topic 3 cell division. Figure 3 show a stage in cell division occurs in animal cell. Soalan dia pendek je, banyak ni je. So yang soalan pertama dia tanya state the diploid chromosome in this cell. Berapa diploid chromosome in this cell? Soalan kedua, name the stage of cell division. Soalan ketiga, describe the events that occurs based on your answer in 3A. Maksudnya, kalau dalam exam jawapan atas betul, baru jawapan bawah baru kita akan tengok. Kalau jawapan atas salah, jawapan bawah kita tak tengok dah. Okay, dia jadi salah. Dia akan jadi dependent. So, saya bagi masa awak 10 minit untuk awak jawab. Okay. Boleh tak? Boleh. Okay. Jawab dulu 10 minit. Sekejap
Dah siap ke? Belum. Diam tandanya belum. Alright, kita discuss dulu soalan 1. Kita discuss dulu soalan 1. Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. Soalan tanya, kita tengok dulu soalan. Um, soalan tanya. Okey. Kita tengok soalan sebab saya dah cakap tadi awak cakap faham. Figure 3 shows a stage in cell division occurs in animal cell. Okay. State the diploid chromosome number in this cell. Diploid number. Ada berapa kromosom tu? Ada berapa tu? Diploid chromosome number. Ada berapa tu? 6. 6 kan? Syafri, thank you. Syafri ke beritahu tadi? 6. Sekejap Hello, Assalamualaikum. Ya. Ya, saya. Okay. Tak lama dah. Alright guys. So jawapan salah lah. Jawapan 6. Ada tadi saya nampak ada yang dah ubah Tak ada. Maksudnya bagi saya awak tak faham soalan. Okay. So bukan ada jawab 9. Berapa tadi? 12. Ada jawab 2. Okay. So jawapan dia adalah 6. 3 salah. Sebab soalan tu tunjuk dekat homologous chromosome. Okay. Masa tengah metaphase 1. So jawapan dia adalah 6 lah. Ni pun 6. Betul. Okay. 6. Alright. Okay. Soalan nombor 2. Okay, dia tanya name the stage of cell division. So jawapan adalah metaphase 1, metaphase 1. Okay, betul. Just huruf besar, huruf kecil je lah. M saya lebih prefer huruf besar. Saya lebih prefer huruf besar lah M tu. Metaphase 1. Betul. Bukan metaphase. Hana, kalau awak tulis metaphase, metaphase tu macam merujuk kepada mitosis Hana. Boleh ke Hana? Hana? Boleh. Okay, kena spesifik metaphase bila. Metaphase 1 tu. Okay, kena tahu. Okay. Betul. Okay, ni siapa soalan senang. Okay. Okay. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3 dia tanya, describe the events based on your answer. Okay, describe the events based on your answer. So kita tengok dulu, start daripada bawah. Tengok Kuya punya jawapan.
Homologous chromosome aligned at the okay, betul. Homologous chromosome aligned at the metaphase plate. Only one side of centromere of each chromosome attached at spindle fiber. Ini point pertama, ini point kedua. Okay, Kuya dapat perfect tu. Alright. Keying, homologous chromosome arranged at the metaphase plate. Arranged at the metaphase plate and the spindle fiber attached to the centromere of each chromosome. Okay. Spindle, okay, betul. Okay, betul. Hana pun betul. Bivalent kromosom. Okay, Syafira, kalau awak dah cakap bivalent, awak tak perlu mention pasal kromosom, Syafira. Boleh ke Okay, Syafira? boleh. Bivalent arrange, okay. So, sini satu markah sajalah. Okay, sekejap. Centromere. Okay, dapat 2 markah. Alright. Diana, homologous chromosome. Okay, betul. 2. Sarah. Spindle, Sarah Sofia. Spindle salah eja Okay, madam. Okay. Tapi saya bagi betul lah untuk takat ni. Pair of homologous chromosome align at the metaphase plate. Betul. Tapi 1 markah saja. Soalan 2 markah. Soalan markah kedua cerita pasal spindle fiber. Ya, Sakinah? Okay, dah. Okay. Homologous chromosome arrange at the spindle. Okay, just betul. 2. Amira Shazwa. Okay, Amira dapat 1 saja sebab dia tak cakap pasal spindle fiber. Ya, Amira? Ya, madam. Okay. Okay, Nick pun 2. 1. Okay, 2. Cells equator and spindle fiber. Okay, Syafri betul 2. Anas. Bivalent will arrange. Okay, betul 2. Spindle fiber, spindle is fully developed. Okay. Okay, siapa ni? Aiman. Aiman? Ya. Okay, kalau awak tengok jawapan awak ni, spindle is fully developed. Memang dia dah fully developed dah. Sekarang ni, okay, itu satu hal. Homologous chromosome arranged on the equator. Arranged on the equator of the cell. Bukan equator of the spindle. Okay. Okay, equator of the cell. So, tak adalah markah. Okay, Jia betul. Okay, Manisha betul. Okay, Kitina pun betul. Carmilla, very good. Jude, very good. Jihai, betul. Spindle melekat, apa benda Izzati? Madam, sorry. The bivalent become arranged and the metaphase plate of the spindle melekat at the centromere. Macam mana tu? Attach. Attach. Okay. Bivalent become arranged at the metaphase plate of the spindle. Kenapa metaphase plate of the spindle? Salah ni. Kalau awak stop pada sini, awak stop dekat sini je, metaphase plate, yes, dapat 1 markah. Tapi awak tulis metaphase plate of the spindle, tak ada markah lah jadinya. Okay. The align the spindle fiber one chromosome each pair. Okay, betul. Alright, betul. Andai. Okay, so yang salah ni, yang tak dapat full mark ni, tolong check balik yang tak dapat full mark ni betul dah. Just macam dia punya explanation. Tak cakap pasal spindle fiber tu. Okay. Alright, yang salah ni tak check balik lah. Okay. Just, kenapa saya dengar macam ada orang cakap? Okay, ada. Okay. Okay, apa namanya? Okay, kita balik kepada sini. Alright, saya sambung meiosis. Okay, saya sambung meiosis. Sekarang berapa? 3.12. Lepas ni ada kelas ke? Tak ada. Tak ada, madam. Tak Tak ada. ada, madam. Okay. Ya. Laju je jawab tak ada. Okay, memandangkan saya dah ambilkan masa awak masa hari Isnin tu, mungkin saya akan habis kelas awal lah. Okay.
Cak elaborate sikit apa benda yang awak kena buat nanti. Apa namanya? Yes. Wait. Alright, importance of meiosis guys. Importance meiosis ni penting, sangat-sangat penting lah, kalau tak kita tak adalah kita lahir dalam dunia ni. Okay, importance of or significance of meiosis, it will produce haploid gametes, sperm and ovum for sexual reproduction. By having the chromosome number to ensure that when gamete fuse to form a zygote with normal chromosome number is restored. So itu adalah salah satu kepentingan lah, to produce haploid gamete. Contohnya manusia akan produce sperm ataupun ovum yang 23 dia punya chromosome number. So when there is fertilization 23, it will produce a diploid zygote which is the normal chromosome number as in human. Okay. So after fertilization, the number of chromosome in new individual remain the same over the generation. Okay, and third importance is to create genetic variation. Okay, to create genetic variation, crossing over of segments between non-sister chromatids of homologous chromosome during prophase 1. So, kat mana yang berlaku variation ni? Okay, first adalah crossing over dekat prophase 1. Yang kedua adalah random arrangement of homologous chromosome during metaphase 1. Random arrangement ni adalah masa metaphase 1 tu random arrangement. Random arrangement tu ni maksudnya mungkin dia akan duduk bawah, dia duduk atas, okay, yang ni tukar tempat macam tu, random arrangement. So random arrangement masa metaphase 1 ni lah yang contribute to the genetic variation. Okay, genetic variation. So dapatlah kita, okay, apa dia? Alright, so comparison between mitosis and meiosis. Comparison, of course, when compare you need to include similarities and differences. Comparison between mitosis ni and meiosis adalah salah satu soalan yang famous. Okay, soalan yang famous untuk yang selalu ditanya. Okay, selalu ditanya kalau compare between mitosis meiosis. Dia macam-macam pattern tau, dia boleh tanya soal untuk last year keluar essay, tak bawa lah pula. Last year keluar essay, dia suruh describe behavior of chromosome during prophase 1 kot. Tak silap saya. Nanti saya check balik apa dia punya soalan. Okay. Sekejap Alright. So, similarities dia, okay, apa dia punya similarities? Okay, soalan boleh tanya, dia suruh you differentiate between mitosis and meiosis 1. Ataupun dia suruh you differentiate between meiosis 1, prophase 1 dengan mitosis, macam tu. Macam-macam dia boleh suruh awak. Pattern soalan boleh tanya. Cakap pasal soalan, past year untuk nota, buku nota mungkin awal September lah dapat. Minggu depan lah kot, awal September minggu depan kan. InsyaAllah minggu depan kot dapat untuk lecture note. Lecture note. Dia cakap minggu depan lah, saya pun percayalah minggu depan. Untuk past year macam dah ada, tadi ada someone bagi tahu, ada pensyarah bagi tahu saya yang past year macam dah ada dekat co-op. Okay, tapi co-op dah tutup hari ni, esok kot saya check betul tak past year tu. Okay, dan nanti dia akan post pada awak. Alright, okay. So comparison between mitosis and meiosis, similarities dia both involve only one time DNA replication. So dua-dua ni melibatkan sekali je DNA replication. Okay. So the differences are, first is the location of cell division. Mitosis occur in somatic or meristematic cell. For meiosis occurs in the germ cell. Okay. Then mitosis produce 2 diploid daughter cells. Okay, for meiosis produce 4 haploid daughter cell. Okay, yang ketiga, number of chromosome. For mitosis, chromosome number of daughter cell remain the same. Okay, remain the same as parental cell. For meiosis, chromosome number of daughter cell is half from the
parental cell. Okay. Yang keempat adalah synapsis. Synapsis of homologous chromosome. No synapsis of homologous chromosome during no synapsis of homologous chromosome. Kalau untuk meiosis, synapsis of homologous chromosome occur. Tulis tambah saya tak sukalah punya point ni. Tolong tambah synapsis of homologous chromosome occur during prophase 1. Okay, tolong tambah. Yes, thank you Kitina, thank you Jess, thank you Zul, Hafizah. Okay, tambah dalam lecture note. Synapsis homologous chromosome occur during prophase 1. Okay, sebab ada masa sekali tu masa marking dia tak terima. Kena cakap masa bila berlaku synapsis ni. Okay, soalan-soalan senang macam ni, dia punya skema jawapan mesti strict. Okay, mesti strict. Dia tak bagi senang-senang. Okay, kalau yang kelima, differences yang kelima adalah crossing over. Okay, crossing over. Mitosis no okay, kalau mitosis no crossing over. Okay, no crossing over. For meiosis, crossing over occur during crossing over during Prophase 1. Thank you Syafri, thank you Diana, thank you Kitina. Prophase 1. Okay, during prophase 1. Genetic variation, no genetic variation sebab dia sama. Okay, anak daughter cell tu sama. For meiosis ada variation. Variation due to exchange of genetic material. For number of division, for mitosis, cell division occurs once. For meiosis, cell division occur twice. Okay, mitosis cell division berlaku sekali, meiosis cell division occur twice. Ataupun untuk mitosis awak boleh cakap cytokinesis occur once, meiosis cytokinesis occur twice. Okay, importance awak cari sendiri. Okay, importance dia. Banyak kan importance mitosis tadi. Mitosis important untuk apa? Masa hari Isnin itu kita discuss. Hari Isnin, hari tadi kita discuss kan mitosis. Apa important mitosis? Genetic stability. Genetic stability, very good. Carmila, Manisha, Alia, lagi? Variation. Variation. Tenang je Anis jawab. Variation. Variation ke Anas mitosis ni? Anas, variation mitosis ke meiosis? Meiosis. Meiosis variation, betul. Meiosis variation. Lagi apa importance mitosis? Growth, betul. Pandai, Jess. Prepare, Syafri. Generation. Syafri, siapa? Anas cakap. Okay, importance meiosis apa? Genetic variation, thank you. Alright. Okay. Itu saja, habis dah kita punya topik 3. Ada soalan? Soalan ke? Tak ada. Tak ada. Memang tak ada saja korang ni. Okay, saya ada soalan. Tak adalah ada soalan. Memandangkan kita habis awal sikit kan. 3:30 sekejap lagi. Okay, kita akan habis awal. So, apa yang saya nak awak buat, okay, ada 2 kerja lah. First, saya nak awak buat tutorial topik 3. Tutorial topik 3 Okay, yang kedua, untuk prepare next topic, next chapter iaitu genetic inheritance, I want you to record. Again, flip grid, record your video. Tell me about your parents' blood group and your blood group. Okay? Cerita awak punya parents punya blood group and awak punya blood group. Okay? Saya nak tahu. Alright? Kalau tak tahu madam. Saya tak tahu macam. Tak tahu saya punya. Ya Allah, tak tahu. Tak tahu?
Tak tahu. Oh, kenapa tak Tak. tahu? Yalah kesiannya. Macam mana Lepas tu nak kita tanya apa sijil lahir? Nak tanya apa ni? Parents, parents punya blood group tahu? Parents. Tak Ah, tahu. Tak tahu. tak apa, nanti tanyalah. Tak tahu tanyalah. Amboi. Dua satu rumah kan? Tak apa. Kalau awak tak tahu awak punya blood group, okay, tanya parents punya blood group. Ayah, parents, ayah punya blood group apa? Macam tu, tanya. So, kata kalau parents awak dah tahu parents awak punya blood group, lepas tu awak came out dengan satu hipotesis. Apa awak punya blood group? Possibilities awak punya blood group. Contohnya, ayah saya B, mak saya O. So saya sama ada B atau O je lah possibility saya. Okay, kalau betul lah anak gandung insyaAllah. Okay, blood group B atau O je lah saya. Saya tahulah blood group saya. Saya baru buat surgery 2 tahun lepas. Okay, saya masuk hospital bercuti sampai 3 bulan 2 tahun lepas. So saya tahu blood group saya. Okay, so blood group saya adalah B+. So nanti awak tanya dulu parents awak blood group apa, and then awak came out dengan satu hipotesis. Ataupun satu hipotesis, awak ni blood group apa? Boleh tak? Boleh. Okay. Boleh. So saya bagi Boleh. saya bagi ni sampai bila Saya bagi ni sebelum, entahlah. Sampai bila saya bagi? Saya tak ingat sampai bila saya bagi due date. Tapi kalau boleh buat sebelum kelas kita hari Isnin lah. Okay, minggu ni. Apa dia? Due date tu Sunday ke tak silap? Sunday, Sunday malam pun bagi. Saya selalu je tengok video-video awak ni, video yang macam kalau saya tak boleh tidur, saya akan buatlah kerja. Saya tengok video awak ni ke, sambil-sambil tu saya komen ataupun saya tanda awak punya tutorial macam tu, okay? Kalau saya tak boleh tidur lah. Kalau saya minum caffeine, okay, saya minum teh ais contohnya, saya minum Nescafe, tak boleh tidur, yang ni lah kerja saya buat. Okay, so saya akan Ahad tu kalau tak ada apa-apa memang saya akan tengok lah awak punya video. Kreatif. H6T4 ni kreatif. Kagum. Saya kagum dengan awak punya video. Okay, ada letak filter, ada letak annotation. Macam menarik. Ada yang macam cikgu, ada yang macam malu-malu. Saya suka. Okay, ada variation. Okay, so sementara ada masa lagi ni, saya nak awak buat tutorial topik berapa? 3. Topik 3. Buat soalan apa? Buat soalan structure, buat MCQ. Okay, buat MCQ. Siapa-siapa nak buat essay boleh. Nanti saya akan bagi jawapan. Tengok essay macam mana. Okay, so ada masa ni, fokus dulu buat structure question dulu. Okay, sebab multiple choice, saya akan bagi multiple choice senang je kan. And then saya pun selalu bagi quizzes. So boleh buat je lah melalui quizzes. Saya akan assign quizzes. Okay, saya akan assign quizzes mitosis dengan meiosis nanti. Jangan, kalau awak perasan dekat awak punya awak punya classes kan, saya ada semalam kot. Saya bagi quizzes banyak-banyak. Plant tissue, animal tissue, ada ke? Ada. Yang tu. Ada. Saya lah suruh awak siapkan minggu ni. Tak, saya bagi masa sampai bulan September saya suruh awak buat. So, tak semestinya awak kena hantar dalam minggu ni. Itu adalah untuk preparation sebelum UPS. Okay, so try jawab. Okay, saya bagi masa, sebab tu saya bagi masa lama. Sebab saya bukan nak awak tengok nota sambil jawab. Tak, baca nota, ingat, faham, baru jawab. Okay, ikut steps tu. Bukannya buka nota tepi, then jawab. Okay, tak nak macam tu. Alright, so tolong buat tutorial dulu, buat soalan structure dulu. Kalau ada masa, buat soalan MCQ, buat soalan AC. Tapi kalau boleh dalam masa 30 minit ni, buat soalan structure dulu. Okay, ada soalan lagi tak? Madam, Ya, Manisha dulu. Ya, Manisha. for UPS, right, how's the format? UPS, how's the format, Manishal? Manishal, dia tanya, okay, soalan UPS adalah soalan multiple choice questions. Okay, soalan multiple choice question yang saya dah explain masa first week hari tu.
Ingat tak? Oh, Ingat. Apa? Apa yang ingat? Apa? Beritahu sikit siapa yang ingat tu. Sekejap saya cari sekejap. Apa? Apa? Apa yang ingat? Apa? Afrina? Tekan-tekan je madam. Tekan-tekan apa? Ada Ha? ABCD. Pocket. Macam quiz. Macam Okay, macam quizy. Sebab itulah saya bagi quizy sebanyak-banyak. Okay. Sekejap, baliklah aku kena explain benda ni. Ya Allah. Sebentar, saya explain. Okay, Manisha, sekejap. Semua nampak tak? Tak nampak lagi. Okay, screen saya. UPS Kita tengok pada UPS 1. UPS 1 adalah pada week 7, 19 September. Okay, week 7, 19 September. Chapter yang akan ditanya adalah chapter 1, chapter 2, chapter 3. Molecules of life, cell structure and function, cell division. Marks allocated molecules of life 3 soalan. 3 soalan. Cell structure and function 7 soalan. Cell division 3 soalan. So total 13 markah, 13 soalan sahaja. Make sure betul semua. Okay, 19 September. Sekarang kita week berapa? Sekarang kita week berapa? 4. 4. So lagi 3 minggu untuk awak punya UPS. Baru UPS 1. Then you going to have UPS 2, UPS 3. Akan datang, you akan ada September ni lah. September you dah start busy actually. You dah start UPS and then you akan ada start dengan assignment. Assignment expression of biological information. Assignment melalui worklet. So tolonglah follow worklet saya. Okay, follow worklet saya untuk dapat idea macam mana awak akan buat assignment tu nanti. Okay, awak boleh pergi pada link saya and then pergi pada worklet and then follow. Awak kena create dulu account. Create account and then sebab nanti awak kena create account pun sebab nanti awak nak kena buat assignment dekat situ. Create account dan follow supaya dapat idea macam mana nak buat. Okay, Manisha menjawab soalan tak Manisha? yeah, thank you, madam. Welcome. Okay, ada lagi soalan? Madam, Yeah. how we can send our structure question? How you can send your structure. I will set the assignment later on Google Classroom and then you can submit. Right? Okay, madam. Okay? Okay, do you have any other question? Ada lagi soalan? Saya create sekarang ni. Okay, depan mata awak saya create. Apa? Soalan? Ada lagi tak soalan? Tak ada ke? Tak ada. Sure, tak ada. Okay, tak ada Okay, so kalau tak ada, kita stop sini. Madam, topik 2 ke topik 3? Terima kasih, Kamila. Ya Allah, ya tak boleh move on. So cepat sebab minggu depan dah chapter 4. Saya rasa macam awak mengah. Kita sama-sama mengah Okay, kita sama-sama mengah. Macam Allah. Topik. Don't know. This is metric. I don't know why. Okay. Alright. Kalau tak ada apa-apa soalan, I think I stop here. Okay. Enjoy your day. Take care and Assalamualaikum. Have a nice day, guys. Pergi makan kalau siapa tak makan lagi. Take care, guys. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Bye-bye. Bye.